Kwa zaidi ya miaka 20 marubani wawili kutoka kampuni ya ndege ya Twin Star Aviation walipewa jukumu la kuweza kupeperusha mwili wa hayati Raila Odinga angani, ndani na nje ya mipaka ya Kenya. NTV imepata nafasi ya demu kabisa ya kuzungumza na Daktari Richard Kubo na rubani Rafael Wamwati, watu ambao walimshuhudia kiongozi huyo akiwa mbali na siasa, wakiwa naye katika safari za matumaini, changamoto na hata historia. Mwanahabari wetu Frida Ukachi anaarifu kwa uketo. Kwa kipindi cha miaka 23, kampuni ya Twin Star Aviation haikusafirisha tu abiria. Daktari Richard Kubo na rubani Rafael Wamwati hawakukuwa marubani wa kawaida. Walikuwa marafiki wa karibu na mashahidi wa historia. Ila safari yao na hayati Raila Odinga ilianza wapi? When I was a good friend to his late son, Fidel Odinga, we were close and we were running an aviation company. Of course, naturally, certain times they would make requests to fly in different locations. Kisha Twin Star ikawa nguzo muhimu kwa familia ya Odinga, mkewe Ida, timu yake ya madaktari na washirika wake wa karibu. The very first time I got to fly him was after the 2007 elections. I did not expect that is who I was flying, and I was very early on in my flying career. But once he got on board, he really broke the ice off, and he said he made it very comfortable. Waziri mkuu huyo wa zamani akitambuliwa kuwa mtu wa undani, safari za ndege za asubuhi zilimaanisha kuwa kifungua kinywa, na safari za jioni wanasema alipenda kinywaji kidogo, au ndo tuseme uji. He would love coming to the cockpit with me. So if I've got a co-pilot, he would ask the co-pilot to take a seat, and he'd sit in and listen in to ATC and would really talk, and he had stories, he had so much inspiration. Kwa upande mwingine walimtambua kuwa mtani, hasa mawingu ya mvua yalipoanza kuonekana. At times he'd say, that looks like a storm cloud. We should just go slightly close to it and see how the turbulence feels. He would actually like to take it on the edge a bit. He'd like to ask if we can go slightly closer to a storm cloud. Mostly because maybe his mates that he was flying with, he'd like them to feel some turbulence, which I found very funny. Kwa wakati mmoja alivunja taratibu za kidiplomasia wakati rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo alipozuru Kenya. The foreign affairs people told us, you can't have these two people in the same flight. And I remember Raila came and interjected and actually said, no, these are my boys. I've known them for a long time, so we can actually fly on the same plane, and we can actually do the flight together. And we flew both of them actually, and that was one of the most memorable flights I think that we had with him. Zaidi ya siasa, alitambuliwa kuwa na ukarimu wa hali ya juu, hakujali tabaka. Alipopata nafasi alimuunganisha Daktari Kubo na rais mmoja wa nchi za Afrika Mashariki. And he asked me, I remember you people wanted to do some business in a country which is our neighboring country here. And he told me that the president of that country is actually at my house in Karen. And I would like to go and introduce you to him. And we met with the president and he introduced me. Odinga alipenda sana kutembea pwani, na ndege aliyopendelea kusafiri ilikuwa Beechcraft King Air, ndege yenye injini mbili, huku akitumia ndege ya jet kwa safari za masafa marefu. It's been tough. Over the recent years, we got to even take photos with Raila. In fact, there's a time he told me, take a photo with me in the cockpit, which I did, and I said, no, put your thumb up, I'll show it to you. And onesha tuko sawa, tuko kwa hewa, Frida Ukachi, NTV.